Bonjour tous, je suis Riva Valia, je suis la directrice de Chambre de commerce et industrie en Toronto. Nous sommes ici pour partager le tech écosystème en Toronto, mais j'ai une question. Nous parlons anglais et français ici au Toronto, donc peut-être nous parlerons bilingual pour cette séminaire. C'est OK? Okay, so we'll get started. I have an esteemed panel of speakers with me to join the Business Booster Forum today with all of you. And we're going to talk about how the tech ecosystem is so strong in Canada. And therefore, we're going to talk a little bit about how do you create and innovate and expand in Canada. Joining me today in the panel is Sanjay Tugnait. He is the chief market maker globally for IBM GBS. He is also the ex-CEO for Capgemini in Canada and the chairman of the Blockchain Research Institute. He is also the founding president of the Chamber of Commerce here in Toronto. Along with him, I'm joined by Monsieur Ludovic André. Ludovic is the head of Innovation and Technology Center of Excellence at the Chamber of Commerce with us, and also the managing director of the Venture Capital Credit Mutual Equity Fund. Ludovic is French and is based in Montreal. He is leading the expansion of this venture capital investment activities across North America for Credit Mutual. The third esteemed speaker with me today is Roma Lemerlu. Roma is the co-founder and CEO for North America for Centrion. This is an excellent company you would hear a little bit more about today. And Roma is here with us as also the president of French Tech Toronto to share a bit more about how the journey of French Tech Toronto has really been. Along with that, I have Daniel Hengerlet. He is the Senior Director for Investment Attraction at Toronto Global, which is the government body that supports companies who are seeking to set up their expansion offices here in the Toronto region. And I, as I mentioned, I'm the director for the French Chamber of Commerce in Toronto, and I have my team member who is the head of business development for our chamber based in Toulouse, Louis Gibbons. Louis also is the founder of Location Marketing, which is a boutique firm offering marketing consulting and also expansion for French companies overseas. Louis is going to be moderating the panel both in English and French for a lot of you who do understand English or French. And over to you, Louis, before we get started to moderate the panel. Thank you, Riva. Welcome to everybody. Bonjour. We're going to proceed with a round table, which will last approximately 40 minutes. And we will leave some time for questions at the end, which I believe you can enter via the Q&A module on this platform. Je vais essayer de faire la traduction en français en cours de route. Je suis ni bilingue de naissance, ni interprète de métier. Donc, merci de votre indulgence pendant le séminaire. I'd like to start our discussion today with the reasons why entrepreneurs would choose Canada and Toronto as a location for their North American operations. Forbes magazine rates Canada as the best country in the G20 to do business with. So maybe we can start with you, Sanjay, as founding president of the French Chamber in Toronto and chief market maker at IBM. What many other things does Canada have to offer entrepreneurs over and above its obviously strong fiscal position? Donc, qu'est-ce que le Canada peut offrir aux entrepreneurs au-delà d'une fiscalité intéressante? Good afternoon, good morning, everybody, and thank you, Louis, for the question. So I think basically most of us on this call are immigrants coming in from different parts of the world. I moved in from the UK when I did many moons ago.
It's been about 20 years now. And I think there are 3 or 4 fundamental things when I now look at Canada, given the current pandemic and given the current environment, and I hope everybody is safe and all their families are safe in the current unprecedented times for humanity. I think there are 3 or 4 key elements. One is access to market. Second is access to talent, quality of life. And I think in the France-Canada Chamber context is a strong cultural fit with France. And I think all of these is what really makes this a very, very vibrant economy for immigrants to flourish. And I'll just give you 2 simple companies or names. So if you look at currently, there is a company called Element AI, and I don't know if all of you have heard of it, but Element AI is one of the most promising companies. It was started by a French immigrant, Joshua, and he started this company in 2016. His current valuation is about $1 billion. And we have one of our board members who's actually now based in Paris, who's taken Element AI into Europe. A second company, which I'm sure all of you would have heard of in the news recently, is a company called Shopify, based out of Ontario in Ottawa. And this company, again, started by a European immigrant, Toby. And basically, their revenue currently is about 1.5 billion. But their market cap, in fact, they surpassed the #1 market capitalization in Canada, beating even the Royal Bank of Canada, is about $145 billion. This company was started very small in the early 2000s. So I think if you look at the opportunity, which is fairly understated, which Canada has to offer for immigrants, for to be nurtured and to grow, is exceptional within Canada. Given the current H-1B environment, which just happened last 48 hours, we will actually see a lot of positive movement coming into Canada. So a lot of the folks who were entrepreneurs in Europe or otherwhere, where we're looking at moving to North America, into the US, are now looking at Canada. We've already started getting phone calls from that. So that's one, is the access to the market, where given we are on the 33rd parallel across US, we have access to 400 million customers or consumers between North America, Canada, and the US. The second is access to talent. I think we have more than 40,000 STEM graduates, one of the best university systems, which you'll find, which is there in the G7. About 57,000 more jobs than graduates over the past 5 years have been created. And last year, over the last year, we basically created more jobs in the tech industry than the Silicon Valley themselves. So that's again seen as the Silicon Valley for the North. Some call it, as Canada or Toronto and Montreal as being the Silicon Valley for the North. So very, very highly skilled immigration workers. The quality of life is extremely important as you move here, with your family and your co-workers coming into Toronto, into Canada. It's rated, as Luis and Riva mentioned, as the #1 best quality of life. And also in the current environment, we have had a very strong and positive response to the COVID-19 situation, where we have excess of 65% of recovery, which we've been able to generate, and some of the lowest fertility deaths in the COVID per capita. And that's what I said. In my personal experience moving, from the UK, raising the family and the friends is very strong. Finally, the cultural fit with France is immense. As you know, we are a bilingual country, French and English, and we have more than 3,000 plus French schools in Canada, and everything in terms of the business community and otherwise, is bilingual. So very open to the entire French culture, and so that's basically what I think really makes it exciting for any of you entrepreneurs to set up shop and to grow and succeed in Toronto and in Canada. Thank you, Louis. Over to you.
Merci Sanjay. Donc pour résumer un petit peu en français, Sanjay vient de nous citer en fait deux entreprises montées par les immigrés européens, Element AI et Shopify, qui montrent une franche réussite aujourd'hui au Canada. Immigré lui-même, Sanjay, il a expliqué pour lui il y a 4 raisons en fait pour lesquelles le Canada est un marché intéressante pour une implantation. Premièrement, il y a cet accès au marché qui est de 400 millions de consommateurs quand on combine à la fois les États-Unis et le Canada. Et un accès au talent au Canada. On a cité 40 000 STEM graduates, des universités de qualité et la création de plus d'emplois dans les industries tech que dans la Silicon Valley dernièrement. Troisièmement, il y a une qualité de vie qu'on ne peut pas nier au niveau du Canada. Et puis cette espèce aussi de culture qui correspond quelque part à la culture française, avec bien sûr ce côté bilingue, mais aussi un accès aussi à des écoles, par exemple, françaises. Daniel, you head up the Investment Attraction Services at Toronto Global. We've had the pleasure of working together. You've worked with many companies coming into Canada and Toronto. From my part, I see many companies who want to target North America, so both the US and Canada. Why would a company, in your opinion, set up in Toronto and not, for example, New York, if the mainstay of their clients is in the US? Juste pour résumer en français, la question à Daniel, c'est qu'il y a des entreprises qui veulent cibler le marché nord-américain. Donc, ça veut dire à la fois les US et le Canada. Pourquoi une entreprise s'installera à Toronto et pas, par exemple, à New York si la grosse partie de leur clientèle réside dans les États-Unis? À toi, Daniel. Thank you, Louise, and welcome everyone. And let me also express my welcome and my thoughts that all of you are safe during this unprecedented time. Louise, you asked a great question. Why would company choose Canada, choose Toronto over a place like New York in the United States? And I think it's very topical right now because of the news recently. So let me start with the first point, and that is the actual move and getting here. Canada and Toronto are very open to immigration and to welcoming new people into our society, into our culture, and into our business community. And in fact, Toronto, which is the most diverse city in the world, welcomes that. And we thrive on it. And we know that new ideas, new skills, new business ideas really help build the economy and the fabric here of what we're working on. The government's recognize that too, and there's some great programs to help you get here. Global skills strategy, for instance, that gets you through your processing and your working papers and lets you set up and join a business here within 2 weeks. It's a really great program. Many people are taking advantage of it, not only for their own businesses, but also for people who have set up here to leverage that program to find highly skilled people from all over the world that they can bring in and help start their business. Uber is a great example here. They've recruited Raquel Urtasun, one of the top machine learning scientists in the world, using this program, and they've been able to keep her here because of that openness to immigration. Toronto welcomes over 100,000 new immigrants every year, and like I say, very welcoming, very accepting to these new ideas. So first is getting here. The second part is the talent. Sanjay talked a little bit about this earlier, the access to over 40,000 STEM graduates. Toronto is home to the University of Toronto, which is, in many ways, the MIT of Canada. It's that top university, one of the largest in North America, and producing the most graduates in science, technology, engineering, and mathematics, those key degrees that are really important for tech. It also gives you access to the researchers there. And one of the best things about Toronto and about Canada is the openness of universities to want to work with you, to innovate. In my role at Toronto Global, one of the best things that I do is when a company, a startup, regardless of the size, says they're thinking about Toronto, I take them up to the University of Toronto. We sit down with a group of professors who might have research projects or ideas about how to innovate and to build onto your business. And they sit around and they pitch you on why they want to work with you and help you grow your business and commercialize and take it to the next step. So it's a really encouraging program. And then on the talent side, Sanjay also mentioned that we created more tech jobs than any other tech hub in North America.
it's completely true. The access to talent here is unparalleled. And it's not just the fact that you have them here, it's being able to retain them. And so when we think about New York versus Toronto, you don't need to have the foosball table. You don't need to have the beer tap or the fancy office downtown to keep people there. Retention rates in Toronto are 2 or 3 times what they are in the United States for the top end of tech. And the great thing is you can find them here. So it's not only on the supply side, but it's also on the demand side. The last thing I'll circle back on is cost. And so when we stack up the cost of talent in Toronto, you're going to be paying about 40% less when you factor in the exchange rate, when you factor in Canada's free healthcare system, and when you factor in the cost of living than you would be paying in the United States. And that's a huge advantage to your business, particularly if you are a startup. It's all about having that capital runway, being able to save that money to build your business, to reinvest, and where you can save on the talent, where you can save on the healthcare, and when you can save on the setup and sort of the operational costs in Toronto, which are also lower, it really means that you're set up for success. Merci Daniel. Donc Daniel, il rejoint Sanjay dans la vie que à la fois que le talent qu'on trouve à Toronto, c'est une des raisons pour laquelle c'est intéressant de s'installer à Toronto. Il y a cet accès en fait aux diplômés STEM, il y a la création des tech jobs, mais aussi il y a quand même un niveau de rétention au sein des entreprises de ces talents qui est 2 à 3 fois plus élevé qu'à New York. Daniel, il cite aussi la recherche qu'on va trouver, on a la recherche canadienne et cette ouverture en fait de toutes ces personnalités de la recherche qui sont tout à fait prêtes à rencontrer avec les entreprises qui cherchent à s'installer. Et Daniel, il a rajouté aussi que quelque part, pour arriver au Canada, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je pense qu'on va toucher aussi plus tard dans la discussion à ce sujet de l'immigration. Riva, maybe you can take back the lead. Yes, I think Louis got dropped off, so I will go ahead. Just continuing the conversation, Ludovic, you have been a very successful story in the Canadian market, and understanding the fact that you came into Canada to set up the Credit Mutual investment fund here, but you came to Montreal, and now you are looking at expanding here in Toronto. Can you tell us a little bit more about your decision of moving to Toronto from your experiences in Quebec? Oui, merci beaucoup Riva, et bonjour à tous. Effectivement, je rebondis aussi sur ce que disait Daniel et sur évidemment la période qu'on a connue qui a été certainement difficile pour tout le monde. Donc j'espère que de ce point de vue-là, tout le monde se porte bien. Et je trouve que ce panel d'ailleurs tombe à point nommé puisque l'innovation, je pense, sera au cœur de beaucoup de stratégies d'entreprise dans la période post-Covid qui va suivre. Donc effectivement, nous sommes implantés au Canada en passant par Montréal il y a une dizaine d'années. Qui était effectivement une porte d'entrée naturelle. On avait un partenaire local à l'époque, donc ce qui a facilité les choses. Mais je dirais qu'après quelques années à développer notre pôle à Montréal et en déployant une cinquantaine de millions de dollars dans une quinzaine d'entreprises, on a réalisé que être au Canada sans être présent à Toronto ne faisait pas beaucoup de sens. Je pense que Toronto est un centre extrêmement important, un poumon économique et technologique complémentaire à Montréal. Toronto est peut-être une plateforme aussi qui se tourne encore davantage vers les États-Unis. Hein. On commence par Montréal, on migre vers Toronto et quelque part c'est notre plateforme aussi d'entrée vers les États-Unis. Au-delà de tout ça, ce que je peux dire, c'est qu'après encore une fois une dizaine d'années
ce côté-ci de l'Atlantique. Je veux dire que j'ai été très impressionné par plusieurs aspects. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a un vrai esprit entrepreneurial au Canada. C'est naturel. On l'a dit aussi beaucoup, esprit multiculturel, beaucoup de personnes issues de divers horizons. J'étais impressionné aussi par la capacité quand même du Canada à faire émerger des fleurons et des secteurs technologiques de zéro. Alors, on ne va pas revenir sur la période Nortel ou BlackBerry, mais néanmoins, ça a quand même été des fleurons. Ça a créé aussi beaucoup de compétences, on a parlé de talents, beaucoup de compétences technologiques qui, du coup, ont fait émerger aussi beaucoup de startups et d'entreprises technologiques. Il y a évidemment toute l'industrie du jeu vidéo, et des effets spéciaux, par exemple. Et plus récemment, comme l'a mentionné Sanjay, le Canada a eu quand même, il faut le reconnaître, la chance ou le mérite d'avoir dans les 3 récipiendaires du prix Turing l'année dernière, qui est quand même une très très belle reconnaissance, un peu le prix Nobel de l'informatique, 2 Canadiens, puisque Geoff Hinton de l'Université de Toronto et Yoshua Benjo à l'Université de Montréal ont donc été honorés. Et donc ça démontre cette capacité, cette compétence et encore ce pool de talents dans un nouveau secteur émergent et à très fort potentiel qui est l'intelligence artificielle. Pour la petite histoire, parce que je pensais bien d'illustrer tout ce qu'on dit, il se trouve que nous, notre plus belle success story canadienne a été une entreprise dans laquelle nous avons investi aux côtés d'investisseurs américains et aussi également de Samsung Ventures, et qui était issu de travaux universitaires de l'université de Waterloo, donc dans le corridor technologique avec Toronto. Et c'est une entreprise donc, qui était vraiment dans des compétences autour de l'intelligence artificielle et que Microsoft a acheté il y a déjà 3 ans. Donc, c'est une belle illustration de cette compétence. Le blockchain est une autre compétence qui est en train de se développer fortement et sur Toronto. Et je pense que le secteur de la santé également a un gros potentiel, tant au niveau des hôpitaux et des universités, des centres de recherche au Canada. Et peut-être ce que je rajouterais, c'est qu'il faut comprendre que le Canada, je trouve, a toujours eu une belle approche en termes d'innovation. C'est du long terme et ça ne peut pas se faire sans le soutien aussi des gouvernements. Et le gouvernement du Canada a toujours beaucoup appuyé à la fois les universités, c'est pour ça qu'il y a des universités de très haut niveau au Canada, mais également dans la recherche universitaire, à travers les crédits d'impôt aussi, pour faciliter, et je pense que c'est un attrait important aussi du Canada, c'est à l'image de la France sur ces crédits d'impôt recherche. Et plus récemment, et ça c'est plus ma casquette d'investisseur, le gouvernement canadien a également joué son rôle en facilitant l'émergence de ce qu'on appelle des fonds de fonds assez importants à travers le Canada, dans les différentes provinces, et qui permettent évidemment de redistribuer des capitaux dans des fonds de capital risque, et tout ça contribue finalement à ce bouillonnement et de financement finalement de l'innovation qui est nécessaire pour réussir. Donc Toronto est un cheminement naturel pour un développement au Canada réussi. Thank you, Ludovic. I'm back. Sorry, I got to No that problem. conference. Just to resume in English, Ludovic. Yeah. Louise, we thought you went for your coffee break. Yeah, it was lovely. Thank you. My apologies, technology. Just to resume what Ludovic said for you in English about his experience actually of having come from Montreal to Toronto and what seemed like a little bit, for want of a better expression, a no-brainer once he was in Canada to actually be present in Toronto. And the fact that Toronto is very much turned towards the United States and that market to the south of Canada. Ludovic also touched upon, as have our other speakers, real Canada's approach to research
and how the government has substantially supported innovation and research over the years, with a tax credit system actually that does resemble what we have in France. There's an entrepreneurial spirit, a multiculturality about Canada, and in fact one of his success stories, as Ludovic is managing director of a venture capital firm, was to have invested along with Samsung Ventures in a startup out of Waterloo University that was subsequently bought by Microsoft some 3 years ago. Maybe we can move now to Romain, who is co-founder and CEO North America of the software development company Centrion, and he is based in Toronto. If we can talk with you a minute, Romain, as you are also co-founder of French Tech Toronto. So that's a label that's been recently awarded to Toronto. Congratulations. Can you tell us a little bit more about it and how does it help to attract entrepreneurs? Donc, il y a le label French Tech qui a été donné tout récemment à Toronto et on pose la question, Romain, de qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'attractivité en fait de Toronto pour les entrepreneurs français. Bonjour à tous. Je vais parler moi en français. Néanmoins, je tiens aussi à préciser qu'on dit beaucoup là dans cette discussion qu'on parle beaucoup en français et en anglais à Toronto, mais c'est vrai que la langue ici principale, ça va être l'anglais. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de Canadiens apprennent le français très tôt à l'école. Il se trouve que tout le monde a quand même quelques bases de français. Donc, ils sont assez timides, ils ne parlent pas beaucoup français, mais finalement, on trouve quand même que c'est très répandu. Je voulais juste ajouter un petit truc sur tout ce qui était dit juste avant par les autres, qui est très intéressant. Sur la partie notamment tech, nous aujourd'hui chez Centrion, donc on est un vendeur de logiciels, on fait des logiciels de supervision des infrastructures informatiques. Notre R&D est en France, donc on est venu ici principalement pour faire des affaires, donc pour développer du commerce sur le Canada et également l'Amérique du Nord. Donc nous, on n'a pas eu forcément accès à toute cette culture tech, à tout ce réseau d'étudiants ou de deep tech qu'on va trouver ici. Mais néanmoins, nous, on prend des commerciaux, on va prendre du support, on va prendre du marketing. Et tous ces gens-là, en fait, vu qu'il y a un vrai tissu tech derrière qui est porté, on a vraiment, ça transpire à tous les niveaux et on a une vraie connaissance, une vraie modernité au niveau de toutes les personnes qu'on va trouver ici, capables d'être assez bons dans ce domaine de la technologie. Donc, c'est assez intéressant aussi. C'est pas uniquement les chercheurs, c'est pas uniquement les étudiants, mais ça va être tout l'écosystème ici à Toronto qui parle tech. Et ça, c'est assez cool. Le label French Tech, donc vous avez pu un peu l'entendre, Toronto est une ville qui est, je ne vais pas dire méconnue, mais qui grandit année après année. Et c'est vrai qu'il manquait à Toronto, à Toronto quelques labels, quelques choses pour exister dans l'écosystème. Et c'est vrai que ce label French Tech, qui était présent dans plusieurs villes nord-américaines, également en Europe et en Asie, eh bien, Toronto n'était pas dedans. Et ici, on a un tissu d'entrepreneurs français, de talents français, de boîtes françaises qui sont présents depuis des années et qui commençaient à rayonner et à cultiver ce savoir-faire. Et donc, ils se sont regroupés. Et donc, moi, je suis arrivé à Toronto depuis 2 ans et je fais partie de ce groupe de travail qui permet d'avoir déposé le dossier French Tech et donc d'être maintenant un point d'entrée pour les entrepreneurs français qui voudraient venir ici, pour les entreprises françaises qui aimeraient éventuellement venir ici, être le point de contact. Donc l'objectif principal aujourd'hui, alors notre projet a un petit peu bougé puisque c'est vrai que Toronto est très vivant en termes d'événements. Là, depuis hier et jusque demain, il y a un événement incroyable qui s'appelle Collision, qui est maintenant c'est placé en conférence en ligne, mais c'est plus de 30 000 personnes qui sont là. Il y a beaucoup d'événements comme ça à Toronto toute l'année. L'objectif aurait été de se greffer, de se faire connaître et d'amener la French Tech dans ces événements-là. On doit repenser pas mal notre projet puisque effectivement maintenant les événements en commun sont très limités. Mais l'objectif premier, ça va être de travailler le réseau. Ça va être de travailler le réseau. Donc là, on est en contact avec les autres French Tech qui se trouvent en Amérique du Nord, notamment Miami, Raleigh, qui sont aussi nominés cette année pour rejoindre ce groupe-là. On travaille avec Montréal aujourd'hui. Et voilà, l'objectif, ça va être de faire bénéficier des entrepreneurs, d'être un point d'entrée de talents français. Ça va être des entrepreneurs, ça va être des développeurs, ça va être des gens qui ont tenté l'aventure ici et qui vont pouvoir parler à leurs pairs. Et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de gens qui sont sur le terrain. On a Business France, on a la Chambre de commerce et la French Tech va permettre de mettre en relation ces entrepreneurs, ces talents français.
Les premières actions qu'on va avoir, ça va être du co-développement, où là, on va pouvoir commencer un petit peu à se réunir en petits groupes et commencer à partager, à travailler ensemble sur des sujets du quotidien, des sujets business, des sujets de pivot et arriver à faire bénéficier à tout le monde d'interactions et de travailler ensemble sur le développement des affaires ici. Thank you, Romain. Romain added actually that there are people who speak French in Toronto, quite a lot of them. He is one of them, but also Canadians who might be a little bit reluctant to admit that they do have quite a good level of French in Toronto. Romain talked about his experience. I think it was a good point he made in terms of it's not just access to talent, but also Toronto in many ways just lives and breathes tech at all levels. So it's not just students and researchers, but it's access to a market that is very advanced technologically. The French Tech label, the label was already present for a number of towns in the US, Asia, Europe. This was really the opportunity to put Toronto on the map because there is a community of French entrepreneurs, of French businesses, and those people wanted to come together and really make Toronto a point of reference on that map internationally and be an access point for French entrepreneurs and talent that wants to come in, and those activities will be starting soon. Riva, you are Managing Director of the French Chamber of Commerce in Toronto. You see a steady flow of French investment and reinvestment into the city. Can you talk to that, and how do you think this label French Tech Toronto will help you to attract more? Donc, Riva, vous gérez la Chambre de commerce à Toronto, Chambre de commerce française, pardon. Donc, il y a déjà quand même ce flux d'investissement français, d'investissement, de réinvestissement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela et comment ce label de French Tech Toronto va accélérer ce mouvement qui est en cours? Thank you, Louise. As Ludovic, Roma, Sanjay, everybody mentioned, I think Toronto lives and breathes technology, but there are many other sectors other than technology. I mean, I think this is a vertical that cuts across various industries, but from an industry perspective, we're seeing a lot of investments in aviation, in smart manufacturing, and of course, luxury brands. The French luxury brands are coming here a lot, and they are in need of most of technology. So healthcare has also been a big one. We've seen success of companies like Sanofi putting up their largest investment here with the largest insulin manufacturing plant here in Toronto, Airbus with its helicopters, and many more companies like Thales coming in. They all have been a great part of the French ecosystem here in Toronto, but increasingly so now with the presence of the French Chamber of Commerce, we've been able to pull together this entire community where they're here to support the smaller tech companies coming into Canada, into Toronto as well, because they are really these large corporations are the clients for the smaller tech companies and entrepreneurs coming in various multiple industries, as I just talked about, healthcare, we have smart manufacturing and many others. So we've seen an increasing and actually exponential investment in multiple sectors here in Toronto. And the French Tech label, I think it just is a cherry on the cake, I would say, which is a very well recognized label for French entrepreneurs across the world, not just in France, where they get a level of comfort that there is the Chamber of Commerce and there is the French Tech label, which both coming together can really support the entrepreneurs coming here. Merci Riva. Donc Riva a parlé un petit peu des investissements qui se font par des Français à Toronto. Ça croise beaucoup de secteurs en fait, l'aviation, le luxe, la santé. On a parlé de Airbus hélicoptère, smart manufacturing. Et en fait, ce label, en fait, quelque part pour Riva, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un label qui est quand même connu, reconnu par les entrepreneurs, pas que les Français, dans le monde entier. Et ça va aider en fait à augmenter en fait cette visibilité de cette tendance, de ce mouvement qui est déjà en place. Sanjay, if we can come back to you now, we can't really have a round table at the moment and not mention COVID-19. John Tory, the Mayor of Toronto, was quoted yesterday saying this crisis
will be followed by a period of rapid innovation, much like the financial crisis of 2008, 2009. Would you like to share your thoughts on what industries and technologies are promising for tech entrepreneurs in Canada right now? Donc la question c'est que on va parler un petit peu de Covid-19, bien sûr. Avec tout ce qui se passe au niveau de cette crise, John Tory, le maire de Toronto, il a dit que ça serait l'opportunité en fait pour de l'innovation très rapide à la sortie de cette crise, un peu comme la crise financière de 2008. Quelles sont vos pensées à ce sujet, Sanjay, au niveau des industries et des technologies qui sont prometteuses pour les entrepreneurs tech au Canada en ce moment? Thank you, Louis. So I think that in humankind, every phase in terms of an intervention, whether it's going to the moon or whether it's the financial crisis, yields to a lot of innovation and revolution. So in fact, when the first moon, the rocket was launched and coming from IBM computers were used, and a lot of that technology which IBM developed then went on, in terms of the normal commercialization. A lot of the inventions which were developed for the expedition to the moon then saw commercial construct. Similarly, whether it's the financial crisis which we had, where a lot of the digital transformation happened, and a lot of the risk and regulatory compliances happened, so we put in. And given the current environment, I think every company coming out of the COVID-19 pandemic will be a health company or an AI company. I think those are the two fundamental things. And let me explain that. So today, if you walk into a Cartier store, they need to make sure that they are ensuring the health and safety, whether you touch a watch, how do you allow the customers in Champs-Élysées or in downtown Toronto to walk into the store, how do they exit, where do they wear face masks? So they have to make sure that right from the production to the supply chain to the end consumer in the store, they are managing the health and safety of every employee, of every customer in there. So they need to focus a lot on innovation and invention around health, right? The second element is around artificial intelligence is today, because you cannot through footfalls or physical interactions, or companies are looking at innovative ways of how they can target market, how they can take the marketing dollars to grow and target industries and segment. A lot of the artificial intelligence are being used in terms of remote working, remote targeting, remote marketing. So you see digital sales of online pharmacies or online retailers going up by 200-300%. So it's all related to AI, data, artificial intelligence, and data. So I think those are the two areas which we need to really invest on. And this is where a lot of the innovation is happening today. And this is where the true successes of a lot of these companies will, and even the government, as Ludwig mentioned, is supporting. So today, if you take a plan to making sure that a lot of the small, medium sizes, like the restaurants and all, how do they get online? Therefore, you see a upsurge of this, stock on Shopify, because they tied up with the government and made sure that a lot of the smaller companies, the smaller entrepreneurs, move on to Shopify so that they can have a virtual store. There clearly lies the innovation piece which you need to see on. So that's, I think, what will be important: safety, security, service, all around that. If you're bringing in technology and innovations around those elements, given the post-COVID-19 environment, you will see a lot of success. You can use Canada and Toronto as a test case because we have a smaller population. We have a lot of investment from the government and potential, and then you can leverage this because it will be all virtual into taking it into Europe or into North America, Latin America.
Thank you, Sanjay. Sanjay a parlé de deux opportunités qu'il voit, lui, en fait, à la sortie de cette crise, en sachant que toute crise, en fait, ça présente toujours des opportunités pour l'innovation, quoi que ce soit. Donc, premièrement, dans tout ce qui est santé, donc, il va avoir des conditions au niveau de sécurité qui vont s'imposer, en fait, sur tout secteur, toute industrie, et puis tout ce que ça peut apporter aussi, l'intelligence artificielle pour tout ce qui est à faire à distance, que ça soit le travail à distance, la prospection à distance ou le marketing. Et il y a du soutien du gouvernement canadien sur ces sujets-là. Et le Canada, quelque part, peut être un pays de test, quelque part, pour ces technologies avant de les lancer sur le continent plus largement. Je suis consciente qu'on est un peu court en temps. We're a little short on time. So I think I'll jump now to a question and maybe talk a little bit with Ludovic about Canadian VC investment, which hit a record $5 billion Canadian dollars in 2019. What is it like to raise funds to expand a tech business in Canada? You support lots of European companies looking to do this. Could you share your experience? Donc, Ludovic va nous parler de qu'est-ce que c'est en fait de lever des fonds au Canada selon son expérience. Oui, merci Lou. Donc, I may switch in English, so it's really a mix. So I think what's important is to look back at the history, because the Canadian VC industry is in fact fairly young compared to the US, for instance. But what I can say is for the past 10 years, the industry has really improved drastically. So it's an entire ecosystem that has been built. And it's true that we saw records of transactions and fundraising in Canada for the past years. I think, again, going back to what we were saying before, and the approach of the steady long-term approach of the Canadian government, so they decided to create those funds of funds. So it's like billions of dollars available to feed venture capital funds that are becoming more and more specialized with a diverse network, notably in the US and in the Silicon Valley, for instance. So today, for an entrepreneur willing to come and raise funds in Canada, I think it has been obviously COVID was a temporary hit, I hope, but it's still a lot of capital available. And if you have a strong project, strong asset leadership team, you'll find financing on that front. So the capital is here. In terms of process, I think it's a middle ground, I would say, between what we can find in Europe and in the US. In US, you can close a transaction in 3 to 4 weeks without exaggerating, because we went through one very recently. In Europe, it can take maybe 6 to 9 months sometimes. So I think Canada, it's a bit of in the middle. It's not as fast as in the US, but there is a pace, and which I think is interesting. At least for me, coming from Europe, I'm quite comfortable with the process. And maybe regarding valuation, because that's always an important point for entrepreneur. So I won't lie, valuations are still a bit lower than what you can find in the US, but it's still interesting today. And in fact, what's interesting for entrepreneurs as well is we see more and more US VCs coming to Canada, notably because maybe the valuations are still a bit lower, but it fosters those interactions with the US. And if you're able to bring US investors, you can maybe use this platform either in Montreal or Toronto to jump into the US. And maybe one last word on exit horizons. So again, in the US, you tend to have 3-4 years time horizons before triggering a liquidity event. So it's like fast pace, lots of pressure on the management team. In Canada, again, a mix between what we can see in Europe and the US. Usually it's more 5 to 7 years to have time to build a lasting business. So very interesting, I think, for, again,
European entrepreneurs coming to Canada. Last thing, you have the institutional investors, but what's interesting also for very early stage companies, what we call seed investment, what I found impressive is the family offices viability. I mean, private individuals like super angel that are able to seed those projects, which I think is more developed than when we can see maybe in France, for instance. Merci Ludovic. Donc Ludovic nous a donné un bon aperçu en fait un petit peu du marché du VC au Canada, qui se trouve quelque part pour lui, qui se retrouve entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux États-Unis. Il y a du capital, il nous a rassurés, et malgré le Covid. Au niveau de processus, donc on va se trouver, comme on disait, un petit peu au milieu, avec peut-être où on voit que ça peut prendre juste quelques semaines, voire 3 à 4 semaines aux US. Ça va prendre plutôt de 6 à 9 mois en Europe. On va se trouver un peu à mi-chemin au Canada. Au niveau de valuation, ça va être peut-être un petit peu moins cher que ce qu'on va trouver aux US, mais ça reste très intéressant et on va voir les VC qui viennent quand même des US, justement pour faire ces choses-là. C'est un point d'entrée aux US. Et au niveau de sortie, on va voir aussi encore une fois que ça va se retrouver un petit peu au milieu de ce qui se passe en Europe et aux US avec ce qu'il dit comme délai pour une sortie de 5 à 7 ans. On est courant de temps, peut-être une petite dernière question que je voudrais poser à Daniel. At Toronto Global, Daniel, you give free support to numerous European companies who are looking to target North America from Toronto. What advice would you give them about the differences that they're going to find in the Canadian marketplace? Donc, quelles sont les différences, excusez-moi, qu'on va trouver au Canada par rapport au marché européen, selon votre expérience? Thank you, Lou. At Toronto Global, we deal with companies from all over the world, and the one thing that I always point out to them is that because we're so diverse, you can always find that community or that group of people from your home company here and get involved with them. So, of course, you're going to find those differences between Europe and between North America, but you're always going to have that community and that support here. So regardless of where you come from, it's always very welcoming. I know we're getting a bit short on time, so I will point out a couple of things. And one of those is that by doing business in Canada, you're going to get that stamp of approval. And as you grow your business, that Canadian stamp really helps your investors, your suppliers, and your customers have that confidence in your business. Canada resonates stability, it resonates confidence, and being a part of that helps you grow globally. Second thing I'll say is that it's going to give you the opportunity to be part of something. We talked about having the most tech jobs in Canada. We talked about all the value or the venture capital firms coming here to Toronto, to Canada to be part of something. We're seeing that this week is Collision Conference, right? It's the first time or the second time rather, that it's being held in Toronto outside of the United States. There's something happening here, and being part of that, having your business integrated with the tech community here is going to give it that confidence and that ability to grow and explode with the tech scene that's happening in Toronto. And what a better opportunity than right now. The last thing I'll say is that it gives you the ability to go global. And what I mean by that is because of the number of languages spoken here, because of the diversity, you can set up a center, an operation here, and use it to leverage customers, suppliers, business development all across the globe. A great example of that is Booking.com. 2 years ago, they were traveling the world looking to set up 5 or 6 new locations, new customer centers in Europe, in Asia, in North America, to service the local markets. When they came to Toronto, they found that because there's 170 different languages and dialects here, they could put one center in Toronto that could service all markets. They did that 2 years ago, and they are absolutely succeeding. Their team here is only growing. I know it's a big company, but that's the same level of access and support and opportunity that even startups will have. So I think those 3 things really set Canada apart from the markets you see in Europe and also in North America.
Louis, this is Riva. I'll just add on to what Daniel is saying. I think there is a very strong ecosystem with business friends, with Toronto Global, the French Chamber of Commerce, as well as the French Tech Label. I think all those four organizations really come together to support the French entrepreneurs and the French business community here. I think that's a very unique proposition as well that Ontario has and Toronto has for a lot of French companies to consider moving here and establishing the North American presence. Yeah, absolutely. Thank you, Riva. I was going to give you the final word, and I think you just said it. Yes, I'm going to be conscious of everyone's time. Absolutely. We can open for Q&A now. Shall we open for Q&A now? Sure. Yeah. Anybody has questions for any one of us, please go ahead. I have a question in the chat. Go ahead, please. Déménager au Canada est un grand pas. À quoi puis-je m'attendre dans les 30 à 60 à 90 premiers jours? Donc, to move to Canada is quite a big move. What can I expect in the first 30, 60 or 90 days? Maybe Roma, you would be best. Oh, Sanjay, go ahead, please. No, I think it depends on when you move. You'll either, because I moved here on the 15th of December, and all I saw was snow. And minus 15. So pick the summer months, because August everything is shut in France. So good time to move to Canada is during summer. But anyway, with that I will pass to Romain. Roma, go ahead, please. Est-ce que vous me voyez maintenant? Ma caméra, c'est bon ou pas, Riva? Tu me vois? Oui, parfait. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur une arrivée ici? Déjà, en 30, 60, 90 jours, je pense qu'on va découvrir la ville, il faut multiplier les connexions, il faut découvrir des partenaires comme IBM, il faut aller voir les incubateurs, il faut aller voir les gens comme Toronto Global. Déjà, il va falloir rayonner, il va falloir comprendre comment marche la ville, où sont les forces. Et tout dépend après comment on a déjà construit son projet avant de venir. Est-ce qu'on est marketingement prêt? Est-ce que le produit est adapté? Mais dans tous les cas, ça va être une grosse phase de découverte. Et dans notre cas, Centrion, on est un acteur qui est plutôt bien établi en Europe depuis maintenant 15 ans. C'est vrai que finalement, on se rend compte que le travail ici, c'est quasiment repartir de zéro. Donc, il faut refaire ses preuves, il faut faire ses premières signatures. Et ce qui peut être intéressant dans une démarche initiale, ça va être, pourquoi pas, d'aller travailler un peu sur Québec, parce qu'avec Québec, on va avoir une facilité de discussion, d'échange avec les Québécois qui parlent français et qui aiment bien les Français et faire du business avec les Français. Donc, ça peut être une première piste, mais ça peut également être aux États-Unis, puisque là, on parle de Toronto et de ce marché canadien, mais rapidement, on a un terrain de jeu qui est très grand. Et nous, par voie de conséquence, en étant placés à Toronto, on n'a pas trop parlé, mais géographiquement, c'est quand même parfait. On a 6 heures de la France, on a 3 heures de la côte ouest. Et puis, on a également un couloir vers l'Amérique du Sud qui nous donne la possibilité aussi de faire des affaires là-bas. Donc, je dirais que en 90 jours, il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais on va avoir énormément de choses à apprendre, on va prendre beaucoup de leçons, on va avoir beaucoup de rendez-vous, parce que les gens ici sont très friands, très capables de donner du temps, et ça permet de tester son discours, ça permet de tester son pitch, tester son produit, et pourquoi pas avoir des bonnes surprises. Oui, si je peux juste rajouter, c'est parce que c'est un très bon point. L'avantage, je dirais, au Canada, c'est que c'est une terre d'accueil. Hein. On l'a dit, il y a beaucoup de personnes issues de divers horizons. Donc, il y a cet esprit multiculturel. Il y a une curiosité naturelle. Et il y a quand même ce désir d'aider, d'entraide. Et je crois que pour quelqu'un qui arrive, c'est aussi à la fois rafraîchissant et ça peut accélérer un certain nombre de choses. Et donc, juste pour confirmer ce que disait Romain. Moi, j'ai le sentiment, quand je suis arrivé à Toronto, je ne me suis pas senti étranger ou à part. On est une ville où aujourd'hui tout le monde arrive. C'est une ville qui vit par l'immigration. On en a beaucoup parlé ce matin. Et on en parlait avec quelqu'un de la French Tech ici. Toronto, c'est peut-être un modèle de ville dans les 10-15 prochaines années, où là, on a un côté extrêmement multiculturel, beaucoup d'intégration, beaucoup de respect au niveau de tous les gens qui la composent. Et c'est vrai que c'est une ville qui, pour ça, est extrêmement agréable à vivre et à découvrir. Et comme tu dis, Ludovic, ça met un petit peu l'idée au clair et ça permet peut-être de créer quelque chose de nouveau ici.
I think if we can stay with you, Romain, Ludovic, and Sanjay, there's a nice question here to immigrant entrepreneurs. Looking back on your first 2 years, what would you do differently, or what do you wish you would have been told 2 years ago? Sure. Roman, you want to go first, and then I can go and Ludwig? Oui, c'est vrai. Alors, en plus, moi, ça fait effectivement deux ans que je suis là. Oui, c'est vrai. Je suis venu, on m'avait prévenu, on m'avait dit, voilà, Romain, effectivement, il va falloir revoir les choses, repartir un petit peu de zéro, etc. Mais j'étais persuadé, avec notre magnifique liste de clients que nous avons en Europe, nos belles références, bien que ça allait être plus facile quand même. Et effectivement, 2 ans après, eh bien, il faut avoir la capacité de financer pendant 2 ans ce projet, parce que ça peut effectivement prendre du temps. Et 2 ans, c'est le temps qu'il nous a fallu pour pouvoir avoir nos premières belles signatures, pour avoir nos premiers beaux contrats, et finalement avoir un niveau de rayonnement ici qui, je pense, donne à mes prospects, à mes clients, confiance en disant, voilà, ils sont arrivés, ils ont fait leur trou, ils ont adapté leur proposition de valeur, et voilà, maintenant on y va, on les signe, on fait confiance. Et donc voilà, il a fallu quand même du temps. Et ce temps-là, j'imaginais que ça serait plus court en étant déjà un petit peu successful en Europe. Voilà déjà un point. Je suis tout à fait en ligne, là, Romain, et je pense que on parle souvent de cette première expérience canadienne, et c'est vrai que, et c'est valable aussi d'ailleurs pour certains jeunes diplômés qui arrivent et qui ont des parcours académiques brillants français, où on sait que par exemple les diplômes sont importants, et parfois il faut savoir ici au Canada, j'irai revoir un peu la copie et dire, il faut être patient, il faut créer la confiance, il faut démontrer ce qu'on a à amener en fait. Il faut démontrer entre guillemets sa valeur, et pour que pour que ce soit un succès. Donc ne pas s'isoler, mais accepter effectivement d'avoir cette courbe quelque part d'apprentissage, et on est impatient parce qu'on a démontré beaucoup de choses souvent avant de venir, et pour autant ici il faut acquérir cette première expérience canadienne, et après il y a une accélération il y a un rattrapage qui se crée. Une autre chose qu'on a pu me dire à moi, c'était, voilà, c'est soit tu vas aux États-Unis, soit tu vas au Canada. Je trouve qu'à Toronto, on a quand même un bon mix, et depuis Toronto, on peut faire du commerce avec les États-Unis. On est un peu assimilé US de leur point de vue. Ils ont découvert l'année dernière que pour beaucoup que Toronto est au Canada. Quand on a récupéré le titre NBA, ça a fait bizarre, mais j'ai le sentiment quand même que depuis Toronto, on peut faire des affaires entre le Canada et les US, chose qu'on me déconseillait avant de partir. Yeah, so just like to, sorry, go on, Rio. Sorry, go ahead. No, go ahead. I was just wrapping up in the interest of time, but please go ahead. Yeah. So I think one key thing is, as I look at being an entrepreneur the first 2 years, it's very important. If you're already an entrepreneur in France, look at some of the logos which we have on the slide there. If you are a supplier or any kind of work which you're doing, whether with Credit Mutual or with Schneider Electric or Airbus, before leaving France, you need to connect with your partner ecosystem, right? And see if you can start working with them in France, right? So if you're already a partner with, let's say, Airbus or IBM even, or anybody else, we can help you make that connections. Don't wait to come to Canada and then start making connections. Be in France and use this ecosystem to make that. So that's, I think, very important for you to do that. And the first 2 years, it's very important to go and reach out and make as many friends, in the multiple ecosystem. So that's a very pragmatic and a simple piece of advice: is start your journey while you're in France. We can enable you with this journey to connect and make the connections before you come here to Toronto. Thanks, Sanjay, for that. Louis, I'm just conscious of time. It's exactly 10 a.m. here and 4 p.m. in France. One last question, and if anybody needs to drop off, we completely understand. There are questions coming into the chat window about the investment and the startup visa, but I'm going to have Daniel talk a little bit about that. Janelle, if you can move on to the last slide, I do want to talk about what we have to offer in the very short term. On Bastille Day this year, we are launching our
next series of Les Innovateurs. It's a competition. It's a pitch competition for all French entrepreneurs across the world, and prizes do include funding opportunities and application support for your startup visa. So please do connect with us and let us know if you'd like to participate in this. And you know, the dates in September would be announced on Bastille Day itself. But before I wrap up, very quick one on what is the minimum investment that's required for an entrepreneur to come in Canada and the startup visa. So Daniel, maybe you want to touch upon that, and this will be our last question for today. Sure, I will. Thank you. And yes, very quickly, startup visa, great option, a very unique one offered here in Canada. Basically allows you as an entrepreneur to immigrate to Canada, start your business here, and cover those two bases all at once. You partner with a designated organization like a venture capital firm, an angel investor, or an incubator/accelerator. These are designated organizations. It can't just be anyone. And you have to qualify, meaning that there's a monetary, a language, and an ownership requirement within that. So it does get a little bit more complicated to go through the process and move on. I think what I would say is echoing Sanjay's point earlier, lean on us. We're your network here, so please do reach out if you have a specific question on that or would like to enter the program, and we can help you navigate that directly. Regarding the minimum amount of investment required to enter Canada, again, really depends on the entry method and what that investment looks like. So no simple answer to that. Again, I think it's best if you do sort of connect with us, reach out to us, and we'll help you navigate that directly. Thank you. Would you like me just to resume in French, maybe, what was said about the startup visa? Sure. So Daniel nous a expliqué qu'il n'y a pas de montant minimum en fait pour entrer au Canada. Ça dépend réellement de la situation et de la façon d'entrer, mais rapprochez-vous à nous pour discuter de ça. Le Startup Visa, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de créer votre entreprise et d'arriver au Canada en même temps. Il y a besoin d'avoir un partenaire désigné, donc d'une liste, que ça soit une ferme de venture capital ou un incubateur. Et il y a quelques demandes au niveau de langue et autre chose. Donc, si ça peut vous intéresser, rapprochez-vous à nous pour discuter davantage. Our time's coming to the end now. I think we've overrun our time, actually, as we do in France often. Once again, thank you. Please feel free to reach out to me. I am based in France. If you have any questions, I do business development for the French Chamber of Commerce in Toronto, in Europe. I'm based in Toulouse, and I interact regularly with all members of this panel. And of course, I'm sure I speak on behalf of them when I say you can reach out to them directly too. I'm sorry we couldn't maybe address all of your questions in the chat, but please do feel free to come and ask us directly those questions and we'll be happy to respond. Donc, merci à tout le monde de votre participation. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de toucher à toutes les questions. Il y en a eu pas mal dans le chat, mais on reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions. On est là pour ça. Moi-même, je suis basée en France et je représente la Chambre de commerce française de Toronto, en Europe. Et tous les interlocuteurs, je suis en contact régulier avec eux. Et eux, ça ferait à plaisir aussi de répondre à vos questions. Merci à tout le monde. Thank you. Merci. À vous. Merci. Thank you. Bye bye. Bye bye.